குட் மார்னிங் ஆல் ஆஃப் யூ. மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் ஒரு காலை பொழுதில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைய நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் சந்தோஷமான வெற்றிகரமான உங்களுடைய அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றி அடையக்கூடிய ஒரு சந்தோஷமான நாளாக அமைய வேண்டும் என்று மனமாற வாழ்த்தி கொண்டு ஒவ்வொரு நாளையும் நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட நல்ல உறுதியோட ஒரு நல்ல சிந்தனையோட ஆரம்பிக்கும் போது அந்த நாளின் முழுமையான ஒரு வெற்றியை அடைந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு உற்சாகம் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது. ஒரு பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன் எங்களுக்குள்ள உருவாகும். அந்த வகையில் ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு நாங்கள் ஒரு நாள் ஆரம்பிப்போமே ஆனால், ஒரு நல்ல எண்ணத்தை தெரிந்து கொண்டு வாசித்தோ கேட்டோ ஆரம்பிப்போமே ஆனால் எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் தோன்றும். நல்ல விடயங்களை எல்லா விஷயத்தையும் நாங்கள் நல்ல முறையிலே பார்க்கலாம். அந்த வகையில் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியிலும் ஒரு நாளும் காலை பொழுதில் நற்சிந்தனையோட நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம். இன்றைய நாளின் நற்சிந்தனை என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு வரலாம். மனிதனின் குற்றங்களில் பெரும்பாலானவை அவனது நாவிலிருந்துதான் பிறக்கின்றன. ஒரு நல்ல சிந்தனையை பார்த்தோம். அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் எங்களுக்குள்ள ஒரு பொறுமையும் நிதானமும் ரொம்பவே அவசியமான விஷயமா இருக்குது. எங்களுடைய எந்த பிரச்சனைகளிலும் பிரச்சனை உருவாவதற்கு முக்கியமான காரணமாக அமைகிறது எங்களுடைய பொறுமையை நாங்கள் இழக்கிறது, எங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் வீணாக பாவைத்துக் கொள்வது. ஸோ எந்த அளவுக்கு எங்களுடைய நாவை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் பிரச்சனைகளை குறைத்து எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை கூட்டிக் கொள்ளலாம். அந்த வகையில் ஒரு நல்ல நற்சிந்தனையை இன்றைய நாளை ஆரம்பிக்கிறதுக்காக எடுத்துக்கொண்டோம். எங்களுடைய மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியில் நீங்களும் எப்போதுமே நல்ல விடயங்களை பேசி நல்ல விடயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கொண்டு அன்பாகவும் பண்பாகவும் எல்லாருடைய பல எங்களுடைய நாட்களை சந்தோஷமானதாக ஆக்கிக்கொள்ளுங்க. ஒவ்வொரு நாளும் சிறப்பாக ஆரம்பிக்கிற அந்த நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது இன்றைய நாளின் நாட்குறிப்பு. ஒவ்வொரு நாளும் உலகத்தில் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் புதுதாக நடந்து கொண்டே தான் இருக்குது. இன்றைய நாளின் வரலாற்று பதிவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு வரலாம். இன்றைய நாளின் நிகழ்வு 1962 ஆண்டு நாசாவின் ரேஞ்சர் 4 ஆளில்லா விண்கலம் சந்திரனில் மோதியது. 1865 ஆண்டு அமெரிக்க அதிபர் ஆப்ரஹாம் லிங்கனை கொலை செய்த ஜோன் போத் என்பவனை கூட்டணி படைகள் சுட்டுக் கொன்றனர். ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அமெரிக்காவின் 16வது குடியரசுத் தலைவர். அடிமை முறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதனை ஒழிக்க முனைந்தவர்களில் ஒருவர். 1860 மேற்கு மாநிலங்களில் தலைவராக இருந்த இவர் குடியரசுக் கட்சியின் வேட்பாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அமெரிக்காவின் குடியரசுத் தலைவராக வெற்றி பெற்றார். ஐக்கிய அமெரிக்காவை பிளவுபடாமல் காக்க தென் மாநில பிரிவினை கருத்தாளர்களை எதிர்கொண்டு உள்நாட்டு போர் நடத்தி வெற்றி பெற்றார். இன்றைய நாளில் பிறப்பு 1970 ஆண்டு அமெரிக்காவின் முதல் பெண்மணியான மெலனியா ட்ரம்ப் பிறந்தார். இவர் அரசு தலைவர் டொனால்ட் ட்ரம்பின் மனைவியாவார். இவர் சீலோவாக்கிய அமெரிக்க முன்னாள் தோற்ற அழகியும் தற்போது அமெரிக்காவின் முதல் பெண்மணியும் ஆவார். இவர் தொழிலதிபரும் அமெரிக்காவின் 45வது அதிபரான டொனால்ட் ட்ரம்பை மணந்துள்ளார். 2001 ஆண்டு அமெரிக்காவில் நிரந்தர வசிப்புவாதியானார். 2006 ஆண்டு அமெரிக்க குடியுரிமை பெற்றார். இவர் இரண்டாவதாக வெளிநாட்டில் பிறந்த அமெரிக்க முதல் பெண்மணியாவார். இன்றைய நாளில் இறப்பு 1920 ஆண்டு இந்திய கணிதவியலாளர் ராமானுஷன் இறந்தார். சீனிவாச ராமானுசன் இந்தியாவின் பிறந்த கணித மேதையாவார். ராமானுசர் 33 அகவை முடியும் முன்னரே இறந்துவிட்டார். இவர் சிறுவயதிலேயே யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் மிக மிக வியப்பூட்டும் விதத்தில் கணிதத்தின் மிக அடிப்படையான ஆள் உண்மைகளை கண்டுணர்ந்தார். 1914 ஆண்டுக்கும் 1918 ஆண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் 3000க்கும் அதிகமான புது கணித தேற்றங்களை கண்டுபிடித்தார். எண்களின் பண்புகளை பற்றிய எண் கோட்பாடுகளிலும் செறிவெண் கோட்பாடுகளிலும் இவர் கண்டுபிடித்து கூறிய ஆள் உண்மைகள் இன்று அடிப்படை இயற்பியல் துறை முதல் மின்தொடர்பு பொறியியல் துறை வரை பல துறைகளில் உயர்மட்டங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
26th of April 2018 இன்றைய நாளின் வரலாற்று பதிவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு நாட்குறிப்பு பகுதி மூலமாக பார்த்துட்டு வந்தோம். ஒரு நாலேஜையும் எடுத்துக்கொண்டோம். அந்த ஒவ்வொரு நாளும் அறிவு தேடல் வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான இன்னொரு பகுதியாக இருக்குது வாழ்க்கையில். எந்த நாளையும் நாங்கள் நல்ல எண்ணத்தோடு ஆரம்பிக்கும் போது அந்த நாளில் வந்து நாங்கள் நிறைய விடயத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கும் ஆர்வமாக இருக்க வேண்டும். அந்த வகையில் நல்ல பல விடயங்களை வந்து நாங்கள் எங்களுடைய நாட்குறிப்பு பகுதி மூலமாக வரலாற்று பதிவுகளை வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளுமே தந்து கொண்டிருக்கிறோம். நாட்குறிப்பு பகுதியை பார்த்துட்டு வந்தோம். இன்றைய நாள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு நாள் அப்படின்னே சொல்லலாம். வந்து அதிகமாக இந்த தற்காலத்தில் வந்து பேசப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம்தான் விவசாயத்தை வந்து முன்னேற்றணும். அருகி கொண்டு போகும் விவசாய பயிற்சிகையை வந்து முன்னேற்றுவதன் மூலமாக விவசாயிகளின் வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றி நாட்டையும் வளப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான். அந்த அடிப்படையில் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி பேச போகிறது கூட விவசாயம் சம்பந்தமான ஒரு விடயத்தை பற்றி எங்களோட இணைந்து கொள்கிறாங்க வந்து ஒரு முக்கிய பிரதிநிதிகள் வந்து இணைந்து கொள்கிறாங்க. ஒரு நாட்டின் பிரதிநிதிகள் கூட இணைந்து கொள்கிறாங்க. இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியாக அமைய போது. அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஏதுன்னு நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அழகான பாடலை பார்த்துட்டு நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறோம். இன்றைய மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சி நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல் வந்து விவசாயத்துடைய வளர்ச்சியை என்னென்னு முன்னேற்றுறது அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளோட இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எங்களோட கலந்து கொள்கிறாங்க. கெஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்துருவோம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எங்களோட கலந்து கொள்ள போகிறவங்க வந்து நெதர்லாந்து எம்பசியில் இருந்து வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நெதர்லாந்து எம்பசியின் சீனியர் பாலிசி அட்வைசர் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் மிஸ்டர் நிஷான் திசாநாயக்கர். குட் மார்னிங் மிஸ்டர் நிஷான். We welcome you to our show. அண்ட் இன்னொரு கெஸ்ட் தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிஸ் ரீட்டா ரான்ஸ் ஹோஸ்ட். இவங்க வந்து டீச்சராக இருக்கிறாங்க ஃப்ளோரல் டிசைனுக்கு நெதர்லாண்டில் இருக்கக்கூடிய வாலண்ட் காலேஜில். அவங்களும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எங்களோட இணைந்து கலந்து கொண்டு உங்களுக்கு தேவையான அந்த அறிவூட்டல்களையும் அவங்க எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளையும் பற்றி பேச போகிறாங்க. ஸோ மிஸ் ரீட்டா, குட் மார்னிங் and we welcome you to our show. Thank you. And we are pleasure to have you here today to instruct our people about the agricultural development activities that Netherlands Embassy taking over. So I would like to know from Mr. Nishan, like what are the steps being so far taken by Netherlands Embassy to develop the agricultural industry of Sri Lanka? Being one of the pioneering embassy here in Colombo who started specific agriculture related activities, so Netherlands Embassy is really keen on supporting the agricultural sector in Sri Lanka in terms of technology and technical know-how. Netherlands is the world's second largest agricultural exporter. They're just second to the US. So but being a smaller country than Sri Lanka, they have been managed to get this thing. It's mainly because of their technology and technical know-how. So the embassy is therefore really the keen on, and we are specifically targeting the agricultural sector here in terms of technological improvement. So far we have done several programs in the dairy sector, in the poultry sector, and also in horticultural sector as well. In terms of dairy, we have different programs. We do capacity building programs for the local dairy sector, and we do some programs there in the Netherlands as well. In addition, we always work with the commercial dairy sector here, so we have given a lot of opportunity for them to go to Netherlands, to see what's happening over there as well, learn from them. Yeah. So then we do organize exposure tours, education tours so often. For example, next month we are organizing a delegation tour to Netherlands with 25 poultry companies here in Sri Lanka. So we are targeting the middle scale level poultry companies. So this is sponsored from the Netherlands Embassy. It's mainly to for the farmers to go over there and see how the future looks like, so then they can learn from it. So so technology and technical know-how is the main theme we are working in the agricultural sector. So yesterday the embassy celebrated the National Day, the King's Day. So the theme this year was floriculture. So we decided to organize an event with a floral competition, floral training workshop,
in order to build the capacities of the local sector. So we invited the local florists. This was organized in collaboration with Lasana Flora. So Ms. Rita will give further information on this. So that was one of the activity we did. So likewise we have several activities planned, and we have done several activities past as well. So we will be continue to supporting the local agricultural sector in terms of technology and technical know-how. So that's really a good explanation that viewers would have understood. அதாவது கூறப்பட்ட விடயம் என்னன்னு சொன்னால் வந்து நெதர்லாந்து எம்பசி வந்து ரொம்ப காலம், அதாவது நெதர்லாந்து தான் வந்து விவசாயத்தில் வந்து முன்னேறி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு. அதிகமான ஏற்றுமதிகளை வந்து விவசாய உற்பத்திகளின் ஏற்றுமதிகளை செய்வதில் வந்து 2ஆம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய, உலகளாவிய ரீதியில் 2ஆம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடு வந்து நெதர்லாந்து. அந்த நாட்டுடைய முயற்சி வந்து இலங்கையுடனான உறவை மேம்படுத்துவதற்கும், இலங்கையின் அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது விவசாய அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து இன்னும் வலுப்படுத்துவதற்குமான பல முயற்சிகளில் வந்து நெதர்லாந்து எம்பசி வந்து இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களுடனும் அரசாங்கத்துடனும் சேர்ந்து பல முயற்சிகளையும் பல தொழிற்பயிற்சிகளையும் எங்களுடைய மாணவர்களுக்காக வழங்கி வருகிறது. எதிர்காலத்திலும் வந்து பல திட்டங்களை வகுத்துள்ளது அப்படின்ற விடயத்தை சொன்ன அதே நேரம் வந்து வெறுமனே விவசாயம் அப்படின்னு வரும்போது நெல் உற்பத்தி, பயிர்ச்செய்கை, அது மாத்திரம் இல்லாமல் பால் உற்பத்தி, அது மாத்திரம் இல்லாமல் மலர் வடிவமைப்பு, இது போன்ற பல விடயங்களிலும் வந்து அவங்களுடைய ஆர்வத்தை காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க. எங்களுடைய மாணவர்களை சரியாக எங்களுடைய வளங்களை வந்து வலுப்படுத்துவதற்காகவும், எங்களுடைய வளங்களை அழகான முறையில் பண்படுத்தி அதை சிறப்பான ஒரு ப்ரொடக்டாக வந்து மாற்றுவதற்காகமான ஒரு முயற்சியில் வந்து நெதர்லாந்து எம்பசி ஈடுபட்டிருக்குது அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷமான விடயம் தான் எங்களுக்கு கிடைச்சது. அதிலும் நேற்றைய தினம் வந்து நெதர்லாண்டுடைய தேசிய தினம், கிங்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நாள் வந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஒரு ஈவெண்ட்டை பற்றியும் நாங்கள் பேசலாம். அதுவும் ஒரு முக்கியமான இந்த வருடத்துக்கான அவங்களுடைய தீம் வந்து ஃப்ளோரி டிசைன், அதாவது மலர் வடிவமைப்பு மற்றும் அது சம்பந்தமான தொழிற்பயிற்சிகளை வந்து எங்களுடைய மாணவர்களை டார்கெட் பண்ணி அவங்களுக்கு அது சம்பந்தமான அறிவூட்டல்களை வழங்குவது தான். அது சம்பந்தமான விடயங்களை வந்து நாங்கள் வந்து மிஸ் ரீட்டா கிட்ட கேட்போம். ஸோ மிஸ் ரீட்டா, tell me about the event you conducted yesterday. What is the main purpose of it? And as Mr. Nishan said, it's a theme for this year is floral design, and you are a floral designing teacher. Right. So how do you see the culture in Sri Lanka and the interest of our people in this particular under this theme, in this particular industry of floral design and art? Okay, I arrived only last Monday with my colleague Diane, and we had the opportunity to see a few flower shops in Colombo these past few days. We noticed that in wedding bouquet arranging and in funeral arrangement, I think the Colombian people are very skilled. Technically it looks really beautiful and it's very perfectly done. What we think we can still add to the floristry business here is maybe some new styling, the arrangement in a new way. In Holland right now the trend is to arrange more freely, so give the flowers more space and more open, and as we see here in the shops the flower arrangements are very compact, so I think we can add a little to that. And that's what we've also shown yesterday in the competition and in the workshop. We presented a slide show, and we showed some Dutch style arrangements, and then we tried to influence the people, the florists from Colombia, to try to work in a different way. So that's what we did yesterday. So what is the outcome like? How did you see the interest of people walking into your event, and the questions they would have asked you about the floral design and everything? And these days we also can see in the floral design industry or creativity related segments, or the activities, our people are much interested, mostly the youngsters, the people in the age between 15 and above. Yeah. So how do you see the interest of these people and the level of knowledge? The interest was shown mainly for me in the workshop in the afternoon. We had a lot of younger people joining us as well, so I was very thrilled to see that, and they were very interested in every word we said and everything we showed. And it came out in the result of the arrangement that they made by themselves. They really tried to get out of their comfort zone
and to try to influence, to be influenced by us. So, and of course we got very warm response afterwards from all the participants. And everybody said, we learned so much from you and it was great, and thank you for having me here. Well, actually, we are very happy to be here as well, so thank you for having us here. But it was a very good collaboration, and well, I see many happy faces in the end, so I think that was a success. Yeah, of course, it's a pleasure for us also to have you here, and it's a pleasure. It's a very happiest, happy news for Sri Lankans as well. The people who are interested in this industry, they will get more opportunities and the knowledge from you to build their personal skills, even the business as well. So அதாவது கூறப்பட்டது போன்று விடயங்கள் நேற்று நடைபெற்ற அந்த ஈவெண்ட்டில் கூட வந்து அவங்களுடைய மெயினான டார்கெட்டாக இருந்தது வந்து எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அறிவுகளை நாலேஜை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கொள்கிற விடயமுமாக இருக்கிற அதே சந்தர்ப்பத்தில் வந்து எதிர்காலத்திலையும் அவங்களுக்கு தேவையான வழிகாட்டல்களை வந்து சரியான முறையில் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளையும் வந்து இந்த நெதர்லாந்து எம்பசி மூலமாக எங்களுடைய மாணவர்களுக்கான பாடத்திட்டங்களை வந்து வகுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. அது சம்பந்தமாகவும் நிறைய விடயங்களை வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு கூட கேள்விகள் இருக்கலாம். நீங்கள் கூட வந்து எங்களோட இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கேள்விகளையும் இதில் வந்து எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளலாம். எங்களுடைய வளமையான தொலைபேசி இலக்கங்கள் உங்களுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறது 01125053222. உங்களுக்கு தேவையான கொஸ்டின்ஸையும் வந்து எங்களிடம் கேட்டு அதுக்கான தெளிவுகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருங்க. ஒரு இடைவேளைக்கு போயிட்டு வரலாம். மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற விஷயம் வந்து காலத்துக்கு தேவையான ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கிறது தான் விவசாயம். விவசாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய குறைபாடுகளை வந்து நாங்கள் அன்றாடம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். விவசாயிகளாக இருக்கட்டும், விவசாயத்தில் ஈடுபடக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு பிரச்சனை வந்து ஒரே ஒரு பிரச்சனை இல்லை, நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து இந்த விவசாய உற்பத்திகள் வந்து முகம் கொடுத்து கொண்டு இருக்குது. இருந்தாலும் எங்களுடைய உற்பத்திகள் வந்து தரமானதாகவும் ரொம்பவும் சிறப்பான ஒரு ப்ராடக்டாக வந்து இருந்து கொண்டு இருக்கிற நேரம் மேலும் அதை என்னென்னு வலுப்படுத்தலாம் அப்படின்ற விஷயங்களை பற்றி தான் நாங்கள் இந்திய நிகழ்ச்சியில் எங்களுடைய கெஸ்ட்டோட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ மிஸ்டர் நிஷாந்த், I would like to ask you a question like in Sri Lanka. Sri Lanka is a country which is known for agriculture, and back in 1972 we have exported the agricultural manufacturings of Sri Lanka, but day by day it has came down, and these days we are not an exporter anymore and we are importing agricultural stuff. What is the reason behind that you see in your views? On one hand, the demand for food is increasing. So this is actually the world, this world problem. So according to UN, United Nations estimates there are 1 billion people in hunger. So producing foods has become really a challenge. Yeah. So this is not only a problem here in Sri Lanka, and I think it's elsewhere as well. And the other reason is the climate change. So we used to have our 2 seasons, 2 main agricultural seasons, depending on the main 2 rainy seasons. But with the climate change, now these patterns has also now been changing. Yeah. For example, now Sri Lanka is experiencing a sort of drought for like a couple of years. So as a result, recently we had to import rice as well. So yeah, it affected not only rice cultivation, as other the crops as well. So that is why the embassy is really keen on support the local agricultural sector with the technology, because agriculture is, I think, according to my view, it is no longer that something you do in an open environment. In countries like Netherlands, it's fully controlled. So you can control the temperature, the relative humidity, so all the conditions are controlled, so your yield is, you can predict it. So whether it's whatever happened with the climate, you get your production. So likewise, so then your food security is sort of guaranteed in terms of production. So that is where we should go. So in terms of Sri Lanka, what I really see is with the development of the agricultural sector,
the demand is rising, but still introduction of the technology has not happened in par with the demand. So that is where the problem is. So our most of the farmers, they still use the traditional cultivation methods. So as a when they face a problem, so there is a tendency that they go for a most the easiest way of handling. So that is the use of agrochemicals and the fertilizer, chemical fertilizer. So there is a tendency that people think if you apply more chemicals, if you apply more fertilizers, your yield will goes up. Yeah. So finally, you lose your money, and you are damaging to your environment as well. In the long term basis, your yield also goes down. So that is where the problem is. So the solution is you have to have the technology and also the technical know-how. According to my experience, I have seen when I speak with the farmers, sometimes, I mean most of the time, they know the impact. They know this is applying chemicals damaging the environment. But sometimes they don't have any other alternatives. Though they have the alternatives, sometimes there is a tendency that they go for the most easiest way. Applying some chemicals is very easy, rather than you try to control your pest on long term basis, building structures and all, because that needs really your invest in your time. So in many ways we can analyze this problem. So ultimately, I mean, at a nutshell, I would say, so it is mainly what we need is a technological improvement. Yeah, of course, that's where we are lacking in. I think even our president is very much keen on developing the agricultural sector still. I would like to know more about this, like what are the identical and visible steps being taken in collaboration with any organizations of Sri Lanka and Netherlands Embassy to meet these farmers, to educate them, to upgrade their knowledge level, to go ahead with this agricultural and other cultivation activities. If I mention you few examples, we did integrated pest management workshops together with the expertise from the Netherlands for the extension officers of the Department of Agriculture in Sri Lanka, and also the extension officers in the private companies. So we introduced them managing pest in integrated way. Actually, I mean, adopting more precautions, right, rather than curation. So controlling pest, controlling diseases, rather than the going for chemicals. So we introduced this program. Successfully, we conducted 3 workshops for 75 persons. And we are planning to conduct 3 more workshops this year as well. And in terms of dairy, we have planned for several capacity building workshops together with the Sri Lanka Dairy Association. So that is also in the pipeline. So the country will see this in future. So there are many support programs we have done in terms of technical support. I have organized many missions to Netherlands where the local agriculture sector, the people can go over there and see what is going on. Now before, so I told you, I'm organizing another mission for the poultry sector in June this year. So for them to to go and see, because in terms of poultry, we are doing really well. Our poultry sector is well developed in terms of quality and cleanliness. We are up to the international standards, I would say. What is still lacking is in sustainability. So there is a tendency that we use more antibiotics. So I think government is trying to control this in future. So use of antibiotics and producing antibiotic free chicken. And so animal welfare also has been a sort of issue in some areas. We saw some protest here and there in terms of animal welfare issues. So the poultry sector is really in a stage where they have to think about producing poultry in a more sustainable way,
and also the safeguarding animal welfare. So we are actually trying to help the poultry sector in these lines. That's great information that I got from you. அதாவது இலங்கை வந்து விவசாய உற்பத்திகளுக்கே பெயர் பெற்ற ஒரு நாடு. 1972களில் வந்து விவசாய உற்பத்திகளை ஏற்றுமதி செய்த ஒரு நாடு. இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து விவசாயம் சம்பந்தமான அதிகமான பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிற அதே நேரம் வந்து விவசாய உற்பத்திகளை வந்து நாங்கள் இறக்குமதி செய்கிற ஒரு நாடாக மாறி இருக்கிறோம். இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்றது தான் என்னுடைய கேள்வியாக இருந்த நேரம். அதுக்கான விளக்கம் நீண்டதாக இருந்தாலும் அதனுடைய சமரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலநிலை மாற்றங்கள் வந்து ஒரு முக்கிய காரணி எங்களுடைய உற்பத்திகளில் வந்து தாக்கத்தை செலுத்தக்கூடியது. அதே நேரம் எங்களுடைய விவசாயிகளின் அறிவு வளர்ச்சி வீதம், அதாவது தற்காலத்துக்கு தேவையான அந்த டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சம்பந்தமான எந்த அளவுக்கு எங்களுடைய விவசாய உற்பத்திகளை வந்து வளர்த்து கொள்ளலாம், அப்படி அந்த விடயத்தில் வந்து அறிவு சார்ந்த, அதாவது டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் சார்ந்த அறிவு வந்து எங்களுடைய விவசாயிகளுக்கு குறைவாக இருப்பதும் ஒரு காரணமாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த அறிவு வளர்ச்சியை வந்து கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளிலும் வேலை திட்டங்களிலும் வந்து நெதர்லாந்து எம்பசி வந்து மும்முரமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதே நேரம் வெறுமனே விவசாயத்தில் மற்றும் இல்லாமல் வந்து கால்நடை வளர்ப்புகளிலாக இருக்கட்டும், பால் பண்ணை உற்பத்தியாக இருக்கட்டும், இது போன்ற இன்னொரு மாறுபட்ட விவசாய நடவடிக்கைகளிலும் கூட வளர்ச்சியை கொண்டு வருவதற்கான பல முயற்சிகளில் வந்து நெதர்லாந்து எம்பசி எங்களுடைய விவசாயிகளுடனும் எங்களுடைய விவசாயிகளோட டிரெக்டாக கண்டெக்ட் ஏற்படுத்துவதற்கும் அவங்களுடைய பயிற்சிகளை வந்து சரியான முறையில் வழங்குவதற்கும் பல நிறுவனங்களோட, அரசாங்க நிறுவனங்களோட இணைந்து அவங்களுடைய வேலை திட்டங்களை வந்து முன்கொண்டு செல்றாங்க. அதுக்கான எங்களுடைய விவசாயிகளுக்கு நிறைய வாய்ப்புகளை வந்து வழங்குவதற்காக இந்த நிறுவனம் வந்து காத்து கொண்டிருக்கிறது. எங்களுடைய விவசாயத்தை நாங்களும் முன்னேற்றலாம், மீண்டும் விவசாய உற்பத்திகளை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நாடாக நாங்கள் மாறலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்குது நெதர்லாந்து எம்பசி மூலமா. அதையும் தாண்டி Ms. Rita, I would like to ask a question about the event happened yesterday, which is about the floral design. Yes. And what are the future plans of developing the industry of floral design, because which is mostly connected to agriculture as well, because for floral design they need flowers, so Yes, they need it's connected flowers. to agriculture. So Yeah. what are the next step being planned by embassy to feed our students? I'm not sure about the embassy, but I can talk about the Welland College, which the plans they have. I know our international coordinator has lots of contact with the embassy and Mr. Nishan as well. I think he comes to Sri Lanka about once a year to talk about new plans and how to develop the plans. We have courses at the Welland College in landscaping, animal care, dairy, and of course flower arrangement. So there's lots of communication going on in those fields. Yesterday we had several students who come up to us and ask us if they can join us in Holland for a course or an education. At the moment that's quite difficult because our diplomas they include also the Dutch language, so to have, because we are government supplied schools, so they also demand Dutch language, so it's for foreign students at the moment difficult to attend that class. Also we teach in Dutch and not in English, so that's again another problem. On the other hand, we have done the program like yesterday. We've done that in India twice, the past 2 years, and at the moment we are developing a course plan for India, which is called Teach the Teacher. So we want to implement the flower arrangement courses in India. So one of the teachers will be going there in the future. And once that course is completed, of course we can also offer it here, and we like to work with Sri Lankan people as well. That's nice. That's really sounds great for our students. It's a good opportunity for our student as well. தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருங்க, பல விடயங்களை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண காத்திருக்கிறோம். ஒரு பிரேக்குக்கு போயிட்டு வரலாம். விவசாயத்தை வளர்க்கிறதன் மூலமாக வந்து ஒரு நாட்டை வந்து வளப்படுத்தலாம், செழிப்பாக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விடயம் வந்து எல்லோருமே அறிந்த விடயம் தான். அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சி வந்து இலங்கையின் விவசாயிகளை வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்கான நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கிறதுல வந்து ரொம்பவே சந்தோஷம். எங்களோட இணைந்திருக்காங்க நெதர்லாந்து எம்பசியிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய கெஸ்ட் 2 பேர். ஸோ ஸ்ரீதா,
let's continue the question what I asked before. Like you were explaining about the future plans of yours in terms of developing the agriculture and especially the industry of floral design Yes. for our students. You can continue with that. Yes, our team in Holland at Welland College Houten, which is the place, we have 5 flower teachers. All of us have international experience. Speaking about myself, I've been in the past in Japan for 3 years. I've been teaching florists there and training teachers there, and so after a few years also Japanese were teaching like European style, so not ikebana, the traditional Japanese flower arranging. So we were teaching them commercial, how to think about time, how to use materials, especially quality of the arrangement. For in Holland, that's a very important factor, that if we buy flowers, it's not just a moment, but also we like them to last for at least a week. It's a very perishable product, so that's very difficult to maintain the quality for a week. So we are teaching students how to maintain quality in a perfect state for the customers. So that's a different, I think, point of view that in Holland we think is very important. So on those parts, still here, there's room for growth and improvement. So that's what we try to emphasize. This year, the theme is floral design, floral design, and the developing that particular industry in Sri Lanka. About you explained me before that Netherlands Embassy is this year's theme. So in terms of that, we are seeing a lot of people in the remote areas of Sri Lanka who are not financially stable, but they are talented in floral design in their own places. So how you gonna motivate them? Absorb in this industry, because this particular activity is a kind of it can generate money for them. They can earn by self-employing by themselves whatever the available flowers in their area. They can do the business and they can earn themselves. But people are in Sri Lanka mostly who are interested in this particular activity, creative thing. They are financially not stable. So what is your plan on absorbing those people to train them and get them developed? Yeah, of course that's very difficult, because there's other things which are more important than flowers. Of course you need stability at first. For me that's very difficult to explain or make a plan for, because in Holland all students can go to government schools, so you don't need a lot of money. The government supplies this, so we have a very different input from the government, and all students can take part in the schooling program in Holland. Especially vocational education is open for everyone. So that's very difficult question. Maybe Mr. Nishan. Maybe we also have that vocational training and all, as you said. In Sri Lanka also there are companies and institutes who are providing vocational training. But so the question, maybe the answer, maybe if this particular course being provided through those vocational training centers, then it will go to the people who are in rural areas also, and they will get benefited from this. So hopefully that can be the answer. And what are the who are the people who you are mainly focusing on in this particular course? I think we, like in Holland, we will go for the young adults, because they are starting their business, and it's good that they have like a more modern point of view on business, of course, how to handle business, how to handle the flowers. And of course in Holland it's very important that you stand out, because we have many florists, and in Holland flowers are not very expensive. So you have to stand out to be a professional and be better than the competition. So that's what we can show the people, how to stand out and take care of their own business. So hopefully your plans will benefit our people, and we expect more from you also, and we are in our later part of our show. And இந்த நிகழ்ச்சியில் அந்த கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை வந்து நாங்கள் சரியான முறையில் பாவிக்கும் பட்சத்தில் வந்து பிரயோசனப்படுத்திக் கொள்ளும் பட்சத்தில் வந்து நாங்களும் வெற்றி அடையலாம். கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு தான் நெதர்லாந்து எம்பசி மூலமாக வந்து நிறைய ஒர்க் ஷாப் வந்து எங்களுடைய விவசாயிகளையும் விவசாயத்தில் ஆர்வம் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய மாணவர்களுக்குமான பல வேலை திட்டங்களை வந்து நெதர்லாந்து எம்பசி மூலமாக வழங்க காத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. நிறைய விடயங்கள்
விஷயங்கள் நாங்கள் எதிர்காலத்தில் பார்க்கலாம், நிறைய நன்மைகளை வந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமானதாக இருந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோட இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சீனியர் பாலிசி அட்வைசர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் நெதர்லாண்ட் எம்பசி மிஸ்டர் நிஷானுக்கும் மிஸ் ரீட்டாவுக்கும் நன்றி கூறிக்கொண்டு we thank you very much for both of you to take part in our show here today and gave us information about your future plan of developing the agricultural industry of Sri Lanka, and we are pleasure to have you here once again. I thank you very much for you both, and if you have any message to our people, you can deliver. Do you want to go first? Yeah, so actually I mean, thanks UTV for giving this opportunity. So it's a great opportunity that we can share with the people that what the embassy is doing. Yeah, as I said, so if you think that you are in a stage where you need technological improvement, you need international exposure, so you are ready to go with this. So I think you should come to us. So we are there to help you. So we can get the expertise from Netherlands also to come here and support you. So there are many ways we can support the people here. So it can be tailor-made, more customized solutions based on your requirements and all. So if you think you should come to us, so please do so. So you can call to the embassy and get an appointment and come and meet with us. Yeah. So thank you very much UTV, and thank you very much for everyone for giving of this opportunity. Thank you very much for your presence here today. Once again, we are very pleasure to have you here, and we also wish you all success in your plans and future endeavors. And இன்றைய நிகழ்ச்சி வந்து மிகவும் பிரயோசனமான நிகழ்ச்சி அமைந்திருந்தது. வந்து வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க, வெற்றி அடையலாம். நிச்சயமாக எங்களுடைய விவசாய உற்பத்திகளை வந்து சிறப்பானதாக்கி நாட்டை வந்து வளப்படுத்தலாம், செழிப்பாக்கலாம். மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை இன்றைய நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம். நன்றி கூறிக்கொண்டு மீண்டும் சந்திக்கலாம்.